This is how the people of Yavoriv showed their grief for one of their lost sons. It's a garrison town, almost as far west as you can go in Ukraine, almost as far from the front as it's possible to be. And yet the raw emotion of this war and its consequences could not be more stark. The family of Volodymyr Kamuz, an army intelligence officer, were honoured by their community, no matter that he died soon after visiting the front, rather than falling in combat. Dozens of its sons have been killed in battle since the Russian invasion, and they mostly belong to the brigade based here before this all began, and in which Volodymyr started his army career. Pretty much every house in this street in Yavoriv has been affected by the war and service with the 24th Brigade. A soldier killed back there, another seriously wounded. In this house, 3 members of the family are serving at the front, another lightly wounded 2 houses on. And in this place where I'm going, her husband is missing in action. Lydia Furchuk works in the brigade canteen. Her husband Serhi's been missing since March 2022. Одного разу я вже на зміні, на роботі роздаю військовим 24-ї бригади обід. Чоловік мені дзвонить. Зараз я прийду в столову обідати. Мені ноги підкосилися, уніміла. Дивлюся, заходить Сергій, усміхнений, веселий, бадьорий. Та й все, і що могла більше зробити? Останній дзвінок я з ним мала 24 березня. І від цього я пробувала дзвонити, набирати, відсутні. 31-го пішло сповіщення з військової частини, що безвісти пропав. The idea that he's not coming back is too much to bear. Do you have any hope in this situation, or have you lost hope now of seeing him again? Так, я тільки надіюся, навіть таке буває, що я в вікно заглядаю, і мені здається, що він йде, що він прийде. Так. Я сон втратила, не сплю майже вже 2-й рік. І мама його каже, ми надіємося, що він живий, що він десь, може, переховується, може, контужений. Ми тільки так надіємося. Так. Serhi's comrades in the 24th Brigade suggested he may have been captured by the Russians, but subsequent evidence pointed towards him having died. Ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. For the family of Volodymyr Kamuz, carried to the cemetery on the outskirts of Yavoriv, there is at least the painful certainty of knowing what happened and having a place to grieve. And being a colonel, he was given a full military send-off. But in the national crisis it's faced here since the full invasion began, the Ukrainian state has sometimes been found wanting. This protest a year ago in Lviv, the main city of western Ukraine, was held by military families seeking answers. "Where's my son?" read one poster. "Bring our defenders back from captivity," says another. Я не знаю, насчет долі мого чоловіка, зовсім ніякої інформації. Most of these relatives were from the 24th Brigade. The soldiers were people lost in the maelstrom of war, with the Russians indifferent and their own authorities unable, back then at least, to answer the pleas of hundreds of families. Vita Bahri lives not far from Lviv with her son Yevhen. Her husband Svyatoslav is another one of the missing. She showed me some of the letters she's written about his case. Це всі відповіді по моєму чоловіку на всі запити. Відповідь я вам скажу одна. Чекайте. As the months have passed, the idea of a rapid peace deal faded and small prisoner swaps been and gone. Her hopes of seeing Svyatoslav again soon
have evaporated. Did soldiers from the unit get released? Were they able to tell you how he was, to update you on what was happening? Так, ми мали звістки від звільнених полонених про перебування мого чоловіка. Вони знаходились разом. І ми знаємо, ми отримували звістки, що мій чоловік сильний, він тримається, він чекає, він теж все розуміє. І для нас це теж дуже багато значить. What do you ask now of the authorities? Ми створили, маємо в телеграм-каналі, ми створили групи, які є такі родичі, як я, дружини, батьки, сестри. Ми ходимо на мирні акції, ми просимо владу, щоб звернули увагу саме на 24-ту бригаду, тому що саме з 24-ї бригади було дуже мало звільнених. Vita at least knows that Sviatoslav is still alive. This image was released by his Russian captors. But nobody can say when he might come home. In Yavoriv, there's a memorial to the 24th Brigade. When you talk to people about the total price paid by the 24th Brigade in this war, it's hard to get a concrete answer. It's actually against the law here to reveal the casualty figures for particular units in the army. But taking a close interest in the brigade as we have, we've picked up clues. Their footage of a ceremony in Lviv last month saw relatives of the 24th's dead presented with a special decoration, the Hero's Cross. Це народна нагорода, яка дається тільки посмертно і тільки за російсько-українську війну. They're consecutively numbered in the high 300s. Some have gone to those who fell before last year's invasion, but most, perhaps 300, commemorate those killed in the last 18 months. And as the war has gone on, the original cadre from Western Ukraine has been replaced by thousands of recruits from all over. It's a story mirrored nationally as the country mobilised. It's clear that the 24th Brigade suffered badly in the early weeks of the war, fighting for an eastern town called Popasna. That's where Vita and Lida's husbands went missing. This Russian footage shows fighters from the Wagner group pushing through that town, clearing buildings and capturing Ukrainians. Even in an army sensitive about revealing its setbacks, survivors paint a picture of an awful struggle, while attention and resources focused on the defense of Kyiv. Тобто, а таке місто, як Попасна, це був результат, який би підтверджував звільнення частини Луганської області. І ці бої, вони були дуже жорстокі. Тобто там використовувалася велика кількість піхоти, використовувалася максимально жорстока техніка, незважаючи на будь-які цивільні будівлі чи місце розташування цивільних противником взагалі не бралось до уваги. І там, мабуть, були самі найбільш такі важкі бої за весь період. Одні з самих важких, я скажу навіть так. In this hospital in Lviv, they put together the maimed from many different battles and units. When we visited, those being treated were casualties of this summer's fighting in the south and east of Ukraine. This is one of Ukraine's main centres for war wounded. What's the spirit like among the soldiers? Is it hard for them to accept that maybe they can't fight on? Do you have to tell them that? A lot of soldiers that even in that cases when we even didn't have a possibility to save the extremities or limb, after the amputees they take a prosthesis and they want to get back to the front line to start fighting again. And from our experience, we operate a lot of soldiers from the Ukrainian Special Forces, it's elite forces of Ukraine, also the snipers, and they already get back to the front line even without the leg.
Given the pain and trauma that these men have been through, it was remarkable to see the upbeat way this session was run. And among the patients, teasing and banter. Thoughts too about whether they might play any further part in the war and how their families might treat them. У багатьох хлопців дуже із-за цього, хто залишився живий, але там втратив ноги або руки, руйнуються сім'ї, і це від цього боляче стає. Do you have the support of your family to go back, or do they try to persuade you maybe not to go back to the front? Моя сім'я, коли я отримав це поранення, моя дружина з самого першого дня, коли мене евакуювали з зони бойових дій в іншу лікарню, вона з того моменту до сих пір знаходиться зі мною. І мої діти також сюди приїхали, вони мене супроводжують, в принципі, на протязі всього мого поранення. Розмовляли саме вчора зі своєю дружиною про те, вона запитала, що ти будеш робити далі. Я їй сказав, відверто, я планую повертатися. Вона вважає, що я вже свій борг віддав, здоров'я своє трохи віддав, і є інші, які повинні. Але наші думки з цього приводу трошки не сходяться. And the long nature of this war, along with its losses and setbacks, are also discussed here, as each man reflects on the price of fighting on. Оскільки травма, поранення, воно дає відбиток не тільки на нозі, а й у голові. Mihailo lost his leg in a minefield as his unit tried to push forward in this summer's counter-offensive. Оскільки людина, яка пережила війну, їй дуже складно адаптуватися до цивільного життя, вона стикається з багатьма проблемами, з несправедливістю. Тому хотілося б, щоб суспільство було готове до того, що в країні є багато поранених. If it's possible, if you could influence the next few months, how would you like the next few months to go? What would you like to achieve? Ми всі розуміємо, що на війні є втрати, є загиблі, є поранення, і вони, на жаль, будуть. І кількість їх зростає. І відповідно, в тилу треба багато чого змінити і готувати до такої кількості. Хотілося, щоб західні партнери нам більше допомагали стримувати агресію. Хотілося, щоб до них прийшло розуміння, що ми воюємо не тільки за свою територію, ми воюємо за мир в Європі і за мир у світі як таковий. Да? Цей ворог, він не тільки для нас, це всесвітній ворог. So how do you maintain spirit back home when nobody knows when the war will end, the POWs come home, and the wounded not face the prospect of going back to action? Дивіться, насправді таких сімей є вже дуже багато, на жаль. Є як і загинувших, полонених, безвісти пропавших, таких сімей, на жаль, тільки збільшується. Скажу так, нелегко є приймати тих людей, бо ти не знаєш, що їм відповісти, коли вони перед тобою сидять і їхній син є в полоні. І надати їм цю допомогу. Але робимо все для того, аби допомогти. Стукаємо в двері Києва, відповідні відділи, аби не забували про наших полонених. But the price has been so high. This cemetery on the outskirts of Lviv is one of the many where the 24th's fallen have been laid to rest. We counted dozens adorned with the brigade's emblem among the 2,000 plus graves here. Natalia Najura visits often, bringing fresh flowers to her brother Andriy. She's racked with regret that all of her attempts to save him failed. Якось старалися, щоб його не відправляли зразу на передову. Він того не знав. Через знайомих його зробили, він був в Яворові. Перші 3 місяці його зробили інструктором
він вчив інших стріляти. Але постійно рвався, і він хотів постійно їхати, тому що його хлопців забирали. І він завжди мені казав, я хочу їхати. Ну, я його просила, що ні, не треба ще побути. Ну, але все, в кінці вже більшість позабирали, і він поїхав. Like so many Ukrainians, Natalia has been hardened by the pain and loss of the last 18 months. But asking her how the war ends, I was shocked by the answer. Я проти, не знаю, я просто бажаю смерті всім тим москалям і все. Ненавиджу всім серцем і всією душою. Мир точно ні, як мир між ними. Вони стільки повбивали наших людей, і зараз закінчити і просто сказати, все, давайте миритися, ні. As we filmed, sirens warned of another possible strike on Lviv. That's one more reason why so many Ukrainians have concluded there can be no rest for living or dead until the war is won.